Vishnavalabha Girivardhari Vyasodanandana Bradajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Vishnu Bhagavan Maharaj Kachai also the cease with AC Bhakti Bodhana Saṁsūcitaṁ Prabhupada ki jai Namachar Haridas Thakur ki jai Prem Sagaho Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai Shri Śrī Radha Krishna Gopa Gopidas Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai Shri Vrindavan Dham ki jai Navadvip Dham ki jai Ganga Jamuna Tulasi Bhakti Devi ki jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai Samaveta Bhakta Vrinda ki jai Go Premanandi all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarane Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 5 Verse 32. Etat saṁsūcitam brahmaṁs tāpa-traya-cikitsitam yad īśvare bhagavati karma brahmaṇi bhāvitam.
etat, this much, saṁsūcitaṁ, decided by the learned Brahman, O Brāhmaṇa Vyāsa, tāpa-traya, three kinds of miseries, cikitsitam, remedial measures, etat, what, īśvare, the Supreme Controller, bhagavati, unto the personality of Godhead, karma, one's prescribed activities, brahmaṇi, unto the great, bhāvitam, dedicated. Translation, O Brāhmaṇa Vyāsadeva, it is decided by the learned that the best remedial measure for removing all troubles and miseries is to dedicate one's activities to the service of the Supreme Lord, Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa. Purport, Śrī Nārada Muni personally experienced that the most feasible and practical way to open the path of salvation or get relief from all miseries of life is to hear submissively the transcendental activities of the Lord from the right and bona fide sources. This is the only remedial process. The entire material existence is full of miseries. Foolish people have manufactured out of their tiny brains many remedial measures for removing the threefold miseries pertaining to the body and mind, pertaining to the natural disturbances and in relation to other living beings. The whole world is struggling very hard to exist out of these miseries, but men do not know that without the sanction of the Lord, no plan or no remedial measure can actually bring about the desired peace and tranquility. The remedial measure to cure a patient by medical treatment is useless if it is not sanctioned by the Lord. To cross the river or the ocean by a suitable boat is no remedial measure if it is not sanctioned by the Lord. We should know for certain that the Lord is the ultimate sanctioning officer, and we must therefore dedicate our attempts to the mercy of the Lord for ultimate success, or to get rid of the obstacles on the path of success. The Lord is all-pervading, all-powerful, omniscient, and omnipresent. He is the ultimate sanctioning agent of all good or bad effects. We should, therefore, learn to dedicate our activities unto the mercy of the Lord and accept Him either as impersonal Brahman, localized Paramatma, or the Supreme Personality of Godhead. It does not matter what one is. One must dedicate everything in the service of the Lord. If one is a learned scholar, scientist, philosopher, poet, etc., then he should employ his learning to establish the supremacy of the Lord. Try to study the energy of the Lord in every sphere of life. Do not decry Him and try to become like Him or take His position simply by fragmental accumulation of knowledge. If one is an administrator, statesman, warrior, politician, etc., then one should try to establish the Lord's supremacy in statesmanship. Fight for the cause of the Lord as Śrī Arjuna did. In the beginning, Śrī Arjuna, the great fighter, declined to fight, but when he was convinced by the Lord that the fighting was necessary, Śrī Arjuna changed his decision and fought for his cause. Similarly, if one is a businessman, an industrialist, an agriculturist, etc., then one should spend his hard-earned money for the cause of the Lord. Think always that the money which is accumulated is the wealth of the Lord. Wealth is considered to be the goddess of fortune, Lakshmi, and the Lord is Nārāyaṇa, or the husband of Lakshmi. Try to engage Lakshmi in the service of Lord Nārāyaṇa and be happy. That is the way to realize the Lord in every sphere of life. The best thing is, after all, to get relief from all material activities and engage oneself completely in hearing the transcendental pastimes of the Lord. But in case of the absence of such an opportunity, one should try to engage in the service of the Lord everything for which one has specific attraction, and that is the way of peace and prosperity. The word saṁsūcitam in this stanza is also significant. One should not think for a moment that the realization of
realization of Narada was childish imagination only. It is not like that. It is so realized by the expert and erudite scholars, and that is the real import of the word saṁsūcitam. So these verses are describing what Nārada Muni learned from the sages. நாரத முனிவர் ரிஷிகளிடமிருந்து என்ன கற்றார் என்பதை பற்றி இந்த பதங்கள் விளக்குகிறது. So part of that is you can say philosophical. இதில் ஒரு பகுதி தத்துவம் சார்ந்தது. In other words, the previous verse describes that Narada understood that the Supreme Lord is the creator, maintainer, and destroyer of everything, and that he is the ultimate goal. முந்தைய பதத்தில் நாரதர் பரமபுருஷ பகவான் தான் படைப்பவர், பராமரிப்பவர், அழிப்பவர் மற்றும் அவர்தான் இறுதியான இலக்கு என்பதை புரிந்து கொண்டார் என்று விளக்கப்பட்டது. But part of that knowledge is to provide a method to realize that Lord. அந்த ஞானத்தின் ஒரு பகுதி பகவானை உணர்வதற்காக ஒரு வழிமுறையை வழங்குவது. So the method involves action. அந்த வழிமுறையில் செயல்பாடுகள் உள்ளது. So this verse talks about the action or the karma, and means that everything should be dedicated, all the actions should be dedicated to that Supreme Lord, Bhagavan. இந்த பதம் செயல்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. அனைத்து செயல்களும் பரமபுருஷ பகவானின் திருப்திக்காக செய்யப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So in other words, we have an indication of the sambandha gyan or the philosophy, and we have the goal, prayojana, Supreme Lord, and we also have the method, the abhidheya. இங்கே சம்பந்த ஞானம் தத்துவமானதும் மற்றும் வழிமுறை அபிதேயம் மற்றும் பிரயோஜனம் பகவான் தான் இலக்கு என்று இந்த மூன்றை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. So in the last sentence of the purport, Prabhupada explains that saṁsūcitam means something which is concluded by all the great sages. saṁsūcitam என்றால் அனைத்து ரிஷிகளாலும் இறுதியான முடிவு என்று வழங்கப்பட்டது என்று இறுதியான வரியில் பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். Now, of course, we have many sages saying many different things. பல ரிஷிகள் பலவிதமான விஷயங்களை கூறுகிறார்கள். And even if they accept the Vedas, they come to different conclusions. அவர்கள் வேதங்களை ஏற்றாலும் வெவ்வேறு முடிவுக்கு வருகிறார்கள். So Jaimini accepts the Vedas, but his conclusion is go to Svargaloka, not Vaikuntha. ஜெய்மினி வேதத்தை ஏற்கிறார், ஆனால் அவரின் இறுதியான முடிவு சொர்க்கலோகத்தை அடைய வேண்டும் அல்லது வைகுண்டத்தை அடைய வேண்டும். Don't become a devotee of the Lord, just do sacrifices. பகவானின் பக்தர்களாக ஆக தேவையில்லை, யஜ்ஞம். And then we have others like atheistic Kapila. Says ultimate goal is you realize Atma, finished, no God, no Brahman. நாத்திக கபிலர் கூறுகிறார், இறுதியான இலக்கு ஆத்மாவை உணர்வதுதான், பிரம்மன் பகவான் என்பதே கிடையாது. Of course, then we have others like Shankaracharya says you are Brahman. சங்கராச்சாரியர் போன்ற பல பிறர் நீங்கள் தான் பிரம்மன் என்று கூறுகிறார்கள். So, though many sages do accept the Vedas, they also come to the wrong conclusion. பல ரிஷிகள் வேதங்களை ஏற்றாலும் அவர்கள் தவறான முடிவிற்கு வருகிறார்கள். So, at the beginning of Bhagavatam, it says that this work will completely reject such conclusions. பாகவத்தின் தொடக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இந்த வேலையானது அது போன்ற முடிவுகளை முற்றிலுமாக நிராகரிக்கிறது. And they are all called cheating dharmas. அவை அனைத்தும் ஏமாற்றும் தர்மங்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So, when Bhagavatam speaks of action, it's speaking of the final conclusion, what you should do. செயல்பாடு என்று பாகவதம் குறிப்பிடுவது இறுதியான முடிவை அடைய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி கூறுவது. And
as is mentioned in this verse, the conclusion is all your activities should be dedicated or be devoted to Bhagavan. இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் நம்முடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் பகவானின் திருப்திக்காக செய்யப்பட வேண்டும். Of course, any form of Bhagavan is permissible. பகவானின் எந்த வடிவமும் ஏற்கத்தக்கது. But also the previous verse talks about Vāsadeva, Krishna. ஆனால் முந்தைய பதத்தில் வாசுதேவ கிருஷ்ணரை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. We also know the conclusion of bhagavatam is not just worship Bhagavan, but worship Krishna, because he is Swayam Bhagavan. நமக்கு தெரியும் பாகவதத்தின் இறுதியான முடிவு பகவானை வழிபடுவது மட்டுமல்ல, வாசுதேவ கிருஷ்ணரை வழிபடுவது. ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம் பகவான் ஆவார். Interestingly, in this verse we have īśvare, bhagavati, brahmaṇi, 3 words to describe the Lord. ஈஸ்வரே, பகவதே, பிராமணே என்று 3 வார்த்தைகள் இந்த பதத்தில் பகவானை வர்ணிக்கிறது. We can say offer your activities to Brahman. பிரம்மனுக்கு உங்கள் அனைத்து செயல்களையும் அர்ப்பணியுங்கள் என்று நாம் கூறலாம். Offer your activities to īśvara, Paramatma. அல்லது ஈஸ்வரன் அல்லது பரமாத்மாவிற்கு உங்கள் அனைத்து செயல்களையும் அர்ப்பணியுங்கள் என்று கூறலாம். Or offer your activities to Bhagavan. அல்லது பகவானுக்கு உங்கள் செயல்களை அர்ப்பணியுங்கள் என்று கூறலாம். Of course, it is rather difficult to offer everything to Brahman because it is impersonal. பிரம்மன் அருவமாக இருக்கும் காரணத்தினால் பிரம்மனுக்கு அனைத்து செயல்களையும் அர்ப்பணிப்பது சற்று கடினமான விஷயமாகும். And definitely you cannot have devotion for Brahman. பிரம்மனுக்கென்று ஒரு பக்தியை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள முடியாது. Because you're supposed to be Brahman. ஏனென்றால் நாம் பிரம்மனாக இருக்க வேண்டியவர்கள். And even with Paramatma, of course, we don't speak so much of devotion. We speak of yogis meditating on Paramatma to get liberation. பரமாத்மாவை பற்றி பேசும் பொழுது அங்கே பக்தியை பற்றி நாம் பேசுவதில்லை. யோகிகள் பரமாத்மாவின் மேல் தியானிப்பதை பற்றித்தான் விளக்குகிறோம். So why mention these other words at all? Just say Bhagavan, Krishna, etc. ஏன் இந்த மற்ற வார்த்தைகளை குறிப்பிட வேண்டும்? பகவான் கிருஷ்ணா என்று கூறினாலே போதுமே. However, by mentioning these words, we can also understand that Bhagavan includes Paramatma and Brahman within him. So, by worshipping Bhagavan, everything is included. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், பகவான் என்ற வார்த்தையில் பரமாத்மா பிரம்மன் இரண்டுமே அடங்கும். எனவே பகவானை வழிபடுவதன் மூலமாக அனைத்தையும் வழிபடுகிறோம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். So whatever positive results one can attain by realization of Brahman, such as destruction of karma, you attain by dedicating everything to Bhagavan. கர்மவினை அழிக்கப்படுவது போன்ற சாதகமான பயன்கள் பிரம்மனை பற்றி உணர்தல் மூலமாக ஒருவர் அடையக்கூடிய அனைத்து சாதகமான பயன்களையும் பகவானை பற்றி உணர்தல் மூலமாகவும் வெகு சுலபமாக ஒருவர் அடையலாம். And whatever you attain by realizing Paramatma, again liberation, etc., you attain by worshipping Bhagavan. பரமாத்மாவை உணர்வதன் மூலமாக ஒருவர் அடையக்கூடிய முக்தி போன்ற விஷயங்களையும் பகவானை வழிபடுவதன் மூலமாக ஒருவர் அடையலாம். So, therefore, by worshipping the Lord, everyone should be satisfied. எனவே பகவானை வழிபடுவதன் மூலமாக அனைவரும் திருப்தி அடைய வேண்டும். Of course, in the second line we have, this is the remedy for the 3 miseries. இரண்டாவது வரியில் இதுதான் அந்த 3 வகை துன்பங்களுக்கான உபாயம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Of course, to get rid of miseries, if we eliminate all miseries, this means liberation again. முக்தியிலிருந்து விடுபடுவது என்றால் துயரத்திலிருந்து விடுபடுவது என்றால் நாம் முக்தி அடைகிறோம் என்று பொருள்படும். But we also know that the process of bhakti produces something beyond that.
ஆனால் பக்தி வழிமுறை இதையும் தாண்டிய ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குகிறது என்றும் நமக்கு தெரியும். By establishing our relationship with Bhagavan, then we establish prema and we get bliss or ananda. பகவானோடு ஒரு உறவு முறையை ஸ்தாபிப்பதன் மூலமாக நமக்கு பிரேமை கிடைக்கிறது, பிரேமை ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது, அதே சமயத்தில் ஆனந்தமானது கிடைக்கிறது. So not only do we get liberation through bhakti, but we also attain bliss. பக்தியின் மூலமாக நாம் முக்தி அடைவதோடு சேர்த்து ஆனந்தத்தையும் அடைகிறோம். So this is the final conclusion of the greatest sages. இதுதான் அந்த மிக சிறந்த ரிஷிகளின் இறுதியான முடிவாகும். So this surpasses the conclusions of karmakanda or jnanakanda. இது கர்மகாண்டம் மற்றும் ஞானகாண்டத்தில் வழங்கப்பட்ட இறுதி முடிவை விட உயர்ந்தது. So the action here, let's talk about karma. So this word karma means action. Of course, it can mean karma in the sense of fate and daiva, etc. It doesn't mean that here. It means action. இங்கே கர்மா என்று குறிப்பிடுவது செயலாகும். இங்கே நம்பிக்கை போன்றவற்றை இந்த கர்மா என்ற சொல் குறிப்பிடவில்லை, செயலைத்தான் குறிப்பிடுகிறது. We have different types of action. பல வகையான செயல்கள் உள்ளது. Some of the actions are prescribed by Vedas, such as varnashrama, etc., karma yoga. வர்ணாசிரமம், கர்மயோகம் போன்ற செயல்கள் வேதங்களில் பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. Other actions not prescribed by Vedas. மற்ற செயல்கள் வேதங்களில் பரிந்துரை செய்யப்படுவதில்லை. But all activities should be dedicated to the Supreme Lord. ஆனால் அனைத்து செயல்களும் பரமபுருஷ பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும். Of course, this may look a little bit difficult. இது பார்ப்பதற்கு கடினமான செயல் போல தெரியலாம். Because we do so many activities all day long, such as eating and breathing and whatever, urinating, stooling, etc. How do we offer that to the Lord? தினசரி நாம் பல செயல்கள் செய்கிறோம், உண்கிறோம், மூச்சு விடுகிறோம், மலம் சிறுநீர் கழிக்கிறோம். இதையெல்லாம் எப்படி பகவானுக்கு நாம் அர்ப்பணம் செய்வது? So ultimately, because we're using our body, mind, and words ultimately for pleasing the Lord, then everything gets offered to the Lord. நம்முடைய உடல், மனம், ஆத்மாவை பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம் பயன்படுத்தும் காரணத்தினால் இயற்கையாகவே அனைத்தும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. All of our good intentions through body, mind, and words, whatever they are, should be offered to the Lord with devotion. உடல், மனம் மற்றும் வார்த்தைகள் மூலமாக நாம் நிறைவேற்றக்கூடிய அனைத்து நல்ல செயல்களும் பகவானிற்கு அர்ப்பணமாக பக்தியின் மூலமாக செய்யப்பட வேண்டும். And the result is that even though we do activities, the activities do not accrue karma in the negative sense of the term. இதனால் நாம் அடையும் விளைவு என்னவென்றால், நாம் செயல்கள் செய்தாலும் அதற்கான கர்ம வினையை நாம் அனுபவிக்க தேவையில்லை, பாதகமான கர்ம வினையை குறிப்பாக. So two effects. One is those activities destroy all karmas. இரண்டு விளைவுகள் உள்ளது. முதலாவது விளைவு, அந்த செயல்கள் நம்முடைய அனைத்து கர்ம வினைகளையும் அழிக்கிறது. They do not produce new karma. புதிய கர்ம வினைகளை அது உருவாக்குவதில்லை. But most important is they produce prema. ஆனால் மிக முக்கியமானது, அந்த செயல்கள் பிரேமையை உருவாக்குகிறது. So in this way, activity itself is not positive or negative, but the way we use it determines the result. செயல்கள் சாதகமானது பாதகமானது என்று பிரிக்கப்படுவதில்லை. நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் நமக்கு விளைவுகள் கிடைக்கிறது. So in nectar devotion, there is a little discussion of yukta vairagya. யுக்த வைராக்கியத்தை பற்றி பக்தி ரசாமத சிந்துவில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So we do not give up activities. நாம் செயல்களை கைவிடுவதில்லை.
We do not give up material objects. பௌதிகமான பொருட்களை கைவிடுவதில்லை. Normally, the jnani or the yogi will give up both these things because he doesn't want to accrue karma. பொதுவாக ஞானிகளும் யோகிகளும் இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் கைவிடுகிறார்கள். ஏனென்றால் கர்ம வினையை சேர்த்துக்கொள்ள அவர்கள் விரும்புவதில்லை. So this we call vairagya. இதை நாம் வைராக்கியம் என்று அழைக்கிறோம். So the devotee doesn't give these up, but still he's practicing vairagya. பக்தர்கள் இதை கைவிடுவதில்லை, இருப்பினும் வைராக்கியத்தை பயிற்சி செய்கிறார்கள். Why don't his activities, employment of objects, create karma? ஏன் இது போன்ற பொருட்களை வைத்து செயல்கள் செய்வது அவர்களுக்கு கர்ம வினையை ஏற்படுத்துவதில்லை? And the reason is because it is related to Krishna. இதற்கான காரணம் இது கிருஷ்ணரோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. It says nirbandha Krishna sambandhe. There is a continuous connection with Krishna in all these activities. Therefore, it's vairagya. இந்த செயல்கள் மூலமாக ஒருவருக்கு தொடர்ச்சியான கிருஷ்ணரின் சங்கமானது கிடைக்கிறது. எனவே இது வைராக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So one produces destruction of all karma and all material attachment, not by renunciation of action and objects, but by engagement of actions and activities in the service of the Lord. செயல்களை நீக்குவதன் மூலமாக அல்லது செயலற்ற தன்மையின் மூலமாக ஒருவர் வைராக்கியத்தை மற்றும் பற்றின்மையை வளர்க்க முடியாது. மாறாக அனைத்து செயல்களும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக அந்த நிலையை ஒருவர் அடைய முடியும். So that is called yukta vairagya. இது யுக்த வைராக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. There are, however, two ways in which we do activities in bhakti. பக்தியில் நாம் இரண்டு வழிகளில் செயல்கள் செய்யலாம். Some of the activities are directly bhakti. They are directly the Svarupa Shakti of the Lord. சில செயல்கள் நேரடியாக பக்தி, நேரடியாக பகவானின் சொரூப சக்தியாக இருக்கிறது. Such as Shravanam and Kirtanam. உதாரணத்திற்கு ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம். Their very substance is an offering to the Lord. இதன் பொருளே பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்வது. And these are very powerful actions. இது மிக மிக சக்தி வாய்ந்த செயல்கள். Though they appear to be actions using our body and our mind and our words, and they look material, they're not material at all. They're actually, as I said, Svarupa Shakti of the Lord. நாம் உடல் மற்றும் மனத்தை வைத்து இந்த செயல்கள் செய்வதன் காரணமாக அது பௌதிகமான செயல்கள் போல தெரிந்தாலும் உண்மையில் இது பௌதிகமான செயல்கள் இல்லை, அனைத்தும் பகவானின் சொரூப சக்தி ஆகும். So thus they never produce karma. எனவே இது கர்ம வினையை உருவாக்குவதே இல்லை. And even if they're not done with devotion, chanting the name of the Lord accidentally even will destroy all your karma and doesn't produce karma. பக்தியோடு இந்த செயல்கள் செய்யப்படாவிட்டாலும் தற்செயலாக ஒருவர் பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தாலும் அது அனைத்து விதமான கர்ம வினையையும் அழித்து விடுகிறது, புதிய கர்ம வினையை உருவாக்குவதில்லை. So people will protest and say, well, yeah, okay, Ajamil said the name Narayan to mean his son, but up until his death, he was still doing sinful activities. நாராயணர் என்று தன்னுடைய மகனின் நாமத்தை தற்செயலாகத்தானே அஜாமிலன் உச்சரித்தார் என்று கூறலாம். ஆனால் மரணப்பட தருவாயில் அவர் எந்த விதமான பாவகாரியத்தையும் செய்யவில்லையே. So it is described that such activities, such sinful activities were like a snake with no teeth. இங்கே இது போன்ற பாவ காரியங்களானது பல்பிடுங்கிய பாம்பு போல செயலற்ற தன்மையை கொண்டிருக்கும் என்று விளக்கப்படுகிறது. Snake bites, no poison. அது போன்ற பல் பிடுங்கப்பட்ட பாம்பு கடித்தாலும் விஷம் ஏறாது. So Ajamil does sinful activity, no sinful result. Yamaraj cannot touch him. அஜாமிலன் பாவ காரியங்களில் ஈடுபட்டாலும் அதன் விளைவுகள் தாக்கப்படாது. இதன் காரணமாக யமராஜரால் அவரை தீண்ட முடியாது. So even accidentally uttering the name of the Lord has this effect of getting rid of your karmas.
தற்செயலாக பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தாலும் நம்முடைய கர்ம வினைகள் முற்றிலுமாக அழிக்கப்படும் என்ற விளைவானது நமக்கு கிடைக்கும். So of course all of the activities of bhakti are of this nature. You take prasad accidentally, it also has positive effect in any case. பக்தியின் அனைத்து செயல்களும் இந்த இயல்பில் தான் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு நாம் பிரசாதம் எடுத்தாலும் அது நமக்கு நன்மையே உருவாக்கும். We also have other activities. We have activities of jnana, yoga, and varnashram, karmakanda, etc. ஞானம், யோகம், வர்ணாசிரமம், கர்மகாண்டம் போன்ற மற்ற செயல்பாடுகளும் உள்ளது. They are not labeled bhakti because the goal is quite different. இந்த அனைத்து செயல்களின் இலக்கு மாறுபட்டதாக இருக்கும் காரணத்தினால் இவை பக்தி என்று அழைக்கப்படுவதில்லை. Of course, the indirect goal is the same. மறைமுகமான இலக்கு ஒன்றுதான். They are stages of purification to lead to bhakti, to lead to prema. இவை அனைத்தும் ஒருவர் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளும் நிலைகளாகும். இந்த நிலைகளை கடந்து ஒருவர் பக்தி மற்றும் பிரேமையை அடையலாம். But these processes are formulated in order that people who don't have faith in bhakti can attain different goals. பக்தியில் நம்பிக்கையற்ற நபர்கள் வெவ்வேறு இலக்குகளை அடைய வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக இந்த வழிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. So, goal of karma yoga is to go to Svargaloka to get material enjoyment with minimum of suffering. கர்மயோகத்தின் இலக்கு என்னவென்றால் சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று பௌதிகமாக அனுபவிக்க வேண்டும், மிக குறைந்த துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான். In those actions, among the actions they do of karma yoga, you also have to worship the Lord. So there's a little bit of bhakti there. அந்த கர்மயோக வழிமுறையில் ஒருவர் செயல்பாடுகள் செய்தாலும் சிறிதளவு பரமபுருஷ பகவானை வழிபட வேண்டும். அந்த அளவில் அங்கே சிறிய அளவு பக்தி இருக்கிறது என்று கூறலாம். But still, we do not equate karma yoga and varnashram with bhakti. It is different because the goal is different. ஆனால் இலக்கு மாறுபட்டு இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் கர்மயோகம் மற்றும் வர்ணாசிரமத்தை பக்தி என்று அழைப்பதில்லை, பக்தியாக கருதுவதில்லை. Of course, ultimate goal, as I said, is the Supreme Lord. இறுதியான இலக்கு நான் முன்பே கூறியது போல் பரமபுருஷ பகவான் தான். So, such activities also we can, let's say, elevate by offering them to the Lord. அது போன்ற செயல்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்வதன் மூலமாக நாம் செய்யலாம். And by performing them without desire for Svargaloka or any material benefits. அதே சமயத்தில் அந்த செயல்கள் செய்யும் பொழுது சொர்க்கலோகத்தை அடைய வேண்டும் அல்லது ஏதேனும் பௌதிகமான லாபத்தை அடைய வேண்டும் என்ற உள்நோக்கம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். So in Bhagavad Gita, Krishna praises Nishkama Karma Yoga and offering activities of Varnashram to the Lord. நிஷ்காம கர்மயோகம் மற்றும் வர்ணாசிரம செயல்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்வதை பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் புகழ்கிறார். So in this way they are at least connected with the Supreme Lord. இவ்விதமாக குறைந்தபட்சம் இது பகவானோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. And thus in this verse it says karma. It can refer to prescribed activities of the Vedic literature, that is karma yoga. Offer them to the Lord, then good effect. இந்த பதங்களில் கர்மா என்பது வேதங்களில் விதிக்கப்பட்ட கடமையை குறிக்கிறது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதை நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்வதன் மூலமாக அந்த விளைவை அடையலாம். Now, as I said, besides these prescribed activities or other activities we do, we cannot offer to the Lord, but still, because our intention is to dedicate everything to the Lord, then in that sense, it's an offering to the Lord. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளையும் தாண்டி நாம் வேறு சில செயல்கள் செய்கிறோம். அதை நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்ய முடியாது. ஆனால் நம்முடைய நோக்கம் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கும் காரணத்தினால் அதை ஒரு பகவானின் சேவையாக நாம் செய்யலாம். Still, we should distinguish these type of activities from the activities of bhakti. ஆனால் பக்தி செயல்களை இது போன்ற செயல்களிலிருந்து நாம் வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும். So in Bhakti Sandarbha, there Jiva Goswami calls the activities like hearing and chanting Svarupa Siddha Bhakti. They are by their very nature
bhakti. பக்தி ரசம் சித்தவில் ரூப கோஸ்வாமி இது போன்ற ஸ்ரவணம் கீர்த்தனத்தை ஸ்வரூப சித்த பக்தி என்று குறிப்பிடுகிறார். அதாவது இயல்பாகவே அது பக்தி என்று குறிப்பிடுகிறார். These other activities, because they're accompanying our devotional service and are offered to the Lord, they're not the same. மற்ற செயல்கள் பக்திக்கு உறுதுணையாக பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்வதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் காரணத்தினால் அது சமமான நிலையில் வைக்கப்படுவதில்லை. We can call them Svarupa Siddha Bhakti or Sanga Siddha Bhakti. அதை அரூப் சித்த பக்தி அல்லது சங்க சித்த பக்தி என்று நாம் அழைக்கலாம். They become bhakti by association with bhakti. பக்தியின் சங்கத்தின் மூலமாக அந்த செயல்களும் பக்தியாக மாறுகிறது. Or they become bhakti by altering them, by offering them to the Lord. Svarupa Siddha Bhakti. அல்லது அந்த செயல்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்வதன் மூலமாக அது பக்தி செயல்களாக மாறுகிறது. If we separate them from the bhakti, then again they're not useful for us. பக்தியிலிருந்து அதை நாம் பிரித்தோம் என்றால் அது நமக்கு எந்த வகையிலும் பயன் தராது. So therefore the primary activity are the Svarupa Siddha Bhakti activities. பிரதானமான செயல்கள் ஸ்வரூப சித்த பக்தி செயல்கள். Okay, Hare Krishna. Eleven countries say, Krishna said, "Mat karma nirguna." Mat karma nirguna. Krishna is the God. Mat karma nirguna. Krishna is nirguna. So that means another activity is like physical karma. So when you offer this material activities to Krishna, that also it's called all-pervading and also clear sama. So which is more powerful? Which is more powerful? Karma arpanam or? Devotees are doing the karma for their survival, and also devotees are, and devotees are doing also this bhakti. Yeah. Which is more powerful? Yeah. Well, obviously, as I said, the Svarupa Siddha Bhakti. This is the internal energy of Krishna. கர்ம செயல்கள் சக்தி வாய்ந்ததா அல்லது பக்தி செயல்கள் சக்தி வாய்ந்ததா என்பது பக்தரின் கேள்வி. இறுதியாக சுரூப சக்தி பக்தி தான், ஏனென்றால் அது பகவான் கிருஷ்ணரின் சித் சக்தி ஆகும் என்பது மகாராஜரின் பதிலாகும். Karma yoga and jnana yoga and astanga yoga arise from the gunas. கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இந்த மூன்றும் முக்குணங்களிலிருந்து உருவாகிறது. So we can relate them with bhakti, but still by nature they're quite different. So therefore inferior. அதை பக்தியோடு நாம் தொடர்புபடுத்தி பார்க்கலாம், ஆனால் இயல்பாகவே அது சற்று மாறுபட்டு இருக்கிறது. எனவே அது சற்று தாழ்ந்த நிலையில் வைக்கப்படுகிறது. So if we do nishkama karma yoga and offer the results to the Lord, it looks kind of like bhakti, but actually still you cannot get to Vaikuntha that way. You can get to Brahmaloka. நிஷ்காம கர்மயோகத்தை செய்து நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். இது பக்தி போல நமக்கு தெரியலாம், ஆனால் இதன் மூலமாக ஒருவர் வைகுண்டத்தை அடைய முடியாது. அதிகபட்சம் பிரம்மலோகத்தை அடையலாம். In other words, that does not produce prema. வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமென்றால் அது பிரேமையை உருவாக்குவதில்லை. So the direct activities of bhakti, they produce prema. பக்தியின் நேரடி செயல்கள் பிரேமையை உருவாக்குகிறது. Of course, if they are mixed, again, they do not produce prema. அது கலப்பட பக்தியாக இருந்தால் பிரேமையை அது உருவாக்குவதில்லை. Maharaj, you are explaining about karma, Jaimini, and the goal of the karma is that, according to Jaimini, is that to enjoy the heavenly pleasure. Question is that, is it not something like that, because the people are not following the Vedic system, and Jaimini is trying to inspire them by showing some kind of interesting result that, you can enjoy Sargaloka, heavenly planets eternally. Is it not that to inspire them to take up the process of Vedic system? வேத வழிமுறையை மக்கள் கடைபிடிக்காத காரணத்தினால் அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக இந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்தால் நீங்கள் நிரந்தரமாக சொர்க்கத்தில் அனுபவிக்கலாம் என்ற வாக்கியத்தை ஜெய்மணி கூறியிருக்கிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்வது சரியான புரிதலா?
didn't understand the question. And, It's very difficult to hear this microphone. I can't hear the words. Huh? saying that Jaimini, he introduced the karma. Huh? He introduced karma to Okay, purify people. and also if you do karma you can enjoy heavenly planet eternally. Okay, so my question is it not that to inspire the people to take up the Vedic process, that you are saying that you can enjoy eternally, that only to, because people are not following the system, Vedic system, only to inspire them to take up the Vedic system, he introduced this. The results are not eternal, but they are described as eternal. That is not truthful. Just exaggeration. Yeah. So then? விளைவுகள் நித்தியமானதில்லை, ஆனால் அது நித்தியமானது என்று விளக்கப்படுவது சற்று மிகைப்படுத்தி புகழ்வதாகும். Because people are not following the system, Vedic system. Yeah. It's only to inspire them to take up the system. Yes. So they're encouraged by giving them exaggeration is used to encourage them to do that system rather than nothing. Yeah, that's all. எதுவுமே செய்யாமல் இருப்பதை காட்டிலும் இது போன்ற செயல்கள் செய்ய வேண்டும் என்று மக்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக இந்த வாக்கியங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, regarding the activities you are saying, if someone do the activities and just offer the fruits to the Lord, then it is not the same as the bhakti what you are saying, that Siddha Bhaktis, Sravanam Kirtanam. But if someone do the activities with the consciousness that I am doing this for Krishna, like let us say some service we are doing, like someone is studying or someone is doing the job, with the consciousness that I am doing it for Krishna and the results also they are offering to Krishna, then will it be the same as the bhakti of Sravanam Kirtanam? Is it better? No, not better. Is it the same as the same? Oh, well, we do those why do we do those? Okay. நாம் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணமாக பக்தி செயல்கள், சித்த பக்தி செயல்கள் செய்தால் அது இந்த கர்ம வினையை அர்ப்பணமாக செய்வதை காட்டிலும் சிறப்பானது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? So, why do we do these activities you're describing, which is basically job, etc.? Why? Money? ஏன் இந்த செயல்கள் நாம் செய்கிறோம்? If you don't get money, விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், வேலைகள். What do you do with the money? Huh? The money you're using because you have to eat, you have to support yourself, you have to support a family. இந்த செயல்கள் செய்வதன் மூலமாக நமக்கு பணம் கிடைக்கிறது. அந்த பணத்தை வைத்து நாம் வாழ்வாதாரத்திற்கு பயன்படுத்துகிறோம், குடும்பத்தை பராமரிக்க பயன்படுத்துகிறோம். இதனால் இந்த செயல்கள் செய்கிறோம். If you don't get the money, you won't do those activities. You can always hear and chant, but you're not going to do those activities because you're not getting money, because you can't support your family with it. பணம் கிடைக்காவிட்டால் அந்த செயல்களை நாம் செய்ய மாட்டோம். நாம் எப்பொழுதுமே பகவானை பற்றி கேட்கலாம், நாமஜபம் செய்யலாம். ஆனால் பணம் கிடைக்காவிட்டால் மற்ற செயல்களை நாம் பொதுவாக செய்ய மாட்டோம். So its primary goal is support family, support body. That's not bhakti. அந்த செயல்களின் பிரதான இலக்கு உடலை பராமரிப்பது, குடும்பத்தை பராமரிப்பது. இது பக்தி இல்லை. But I can use my body, I can use my family to worship Krishna. ஆனால் என்னுடைய உடல் மற்றும் குடும்பத்தை பகவானை வழிபட நான் பயன்படுத்தலாம். But if we don't support the body, etc., then we can't even do that. We won't have a family if we don't get the money. So therefore, the primary activity is to get the money so you can support your family, which is not bhakti. So that's quite different from hearing and chanting. Its very nature is bhakti. உடலை பராமரிக்காவிட்டால் நாமால் பக்தி கூட சரியாக செய்ய முடியாது. எனவே குடும்பத்தை பராமரிக்க பணம் தேவை என்பதெல்லாம் நம்முடைய அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது. அது ஒரு வகையில் பக்தி என்று நாம் அழைக்க முடியாது. பிரதானமாக ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் போன்ற செயல்கள் தான் பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. So we can offer all these things to the Lord, and then there's no karma, there's no sin involved in it. But still, we do have to do the primary processes of hearing and chanting. Otherwise, we don't get to Krishna.
இதில் எந்த விதமான பாவ செயல்களும் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது இதை பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக நாம் செய்யலாம். இருப்பினும் பிரதானமாக நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனமாக இருக்க வேண்டும். அந்த செயல்கள் செய்யாமல் நாம் கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. Hare Krishna Maharaj. In the beginning of the class, you were mentioning about the atheistic Kapila. So, his philosophy was the material cause of everything is due to the material elements. And he has scrutinizingly done all those things, but he didn't come to the understanding there is a soul part. That's what my understanding. Oh, no, yes, he does accept soul. Yeah, he doesn't accept soul. He does accept soul. Okay. Yeah, but not Brahman. What is his understanding about the soul? Soul is, you just get rid of your ignorance, then you get liberation. Finished. You get rid of ignorance and bondage of material body, then you're eternally liberated. Then நாத்திக கபிலர் ஆத்ம தத்துவத்தை ஏற்கிறாரா அல்லது நிராகரிக்கிறார் என்பது பக்தரின் கேள்வி. அவர் ஆத்மாவை பற்றி ஏற்கிறார். ஆனால் ஆத்மாவின் இலக்கு என்னவென்றால் நாம் இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும், முக்தி அடைய வேண்டும், அவ்வளவுதான் என்பதுதான் கபிலரின் தத்துவம் என்று மகாராஜ் பதிலளிக்கிறார். Nastika, in one sense. Well, they accept the scriptures in that sense. They're not Nastika, but they are atheistic because they don't have even a sense of a supreme entity beyond the jiva. அது சாஸ்திரங்களை ஏற்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் அது ஜீவாத்மாவை தாண்டி பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்ற கருத்தை அந்த நாத்திக தத்துவ கபிலரின் தத்துவங்கள் ஏற்பதில்லை. Book distribution comes under book distribution. Comes under Svarupa Siddha Bhakti or Sanga Siddha Bhakti. What is that, karma? Well, this is a form of preaching. Svarupa Siddha Bhaktiya, Sanga Siddha Bhaktiya. This is a form of preaching, yeah? Form of kirtan. இது பிரச்சாரத்தின் ஒரு வடிவமாகும். கீர்த்தனம் போன்ற ஒரு வழிமுறையாகும். So that is direct bhakti. இது நேரடியான பக்தி செயலாகும். Maharaj, in the conversation between Vishnu Dutas and Yamadutas, Vishnu Dutas says that ever since he chanted the name of Nārāyaṇa, there is no sin with Ajamila, though he was continuing to do sin. So, while it's a great hope-giving statement for the sadhakas, it could also be dangerous because sadhakas could become oblivious to this pastime. It could become, they become oblivious to their activities after chanting the names of Nārāyaṇa or Krishna. Oh, to do more, they just chant the holy name and do sinful activities, you're saying? They continue to chant, but such a great hope is there even... That's namaparad though. It becomes offense. Yeah, that becomes namaparad. So therefore you don't get that effect. It doesn't destroy your sins. Huh? அஜாமிலன் தொடர்ந்து பாவக்காரியங்கள் செய்தாலும் நாமத்தை உச்சரித்த காரணத்தினால் அவர் யமதூதர்களால் தண்டிக்கப்படவில்லை. இதை பார்ப்பவர்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு நாம் தொடர்ந்து பாவத்தை செய்து நாமத்தை ஜபித்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடுமே. இதை எப்படி பார்ப்பது என்பது பக்தரின் கேள்வி. அதற்கு மகாராஜின் பதில், இவ்விதமாக பாவக்காரியங்களை செய்து அதை நாமத்தின் மூலமாக தப்பிக்கலாம் என்று நினைப்பது புனித நாமத்திற்கு எதிரான ஒரு பெரிய அபராதமாகும். இந்த நோக்கத்தோடு ஒருவர் நாமஜபம் செய்தால் அவருக்கு உரிய பலன்கள் கிடைப்பதில்லை. Rather, it creates more sin. இதற்கு மாறாக அவ்விதமாக நாமஜபம் செய்பவர் இன்னும் அதிகமான பாவத்தை செய்கிறார். Online? Maharaj, just a quick one, sorry. I mean, Arjuna fought on behalf of Krishna's instructions. So that fighting is not directly classified under the 9 angas of bhakti. So how would that classify, and what is what should we understand from that activity? Is it like direct bhakti, or because it's said by Krishna, or does it like he's still only offering the results to Krishna? Thanks. கிருஷ்ணரின் உபதேசத்தின் பெயரில் அர்ஜுனர் போரிட்டார். எனவே இது பக்தியின் 9 வழிமுறைகளில் நவவித பக்தியில் குறிப்பிடப்படவில்லை. எனவே இந்த செயல்பாடானது கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்பட்ட செயல் என்று புரிந்து கொள்ளலாமா அல்லது நேரடி பக்தி செயல் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம்? Because Arjuna is a nitya siddha, all of his activities are pure bhakti.
அர்ஜுனர் ஒரு நித்திய சித்தர் என்ற காரணத்தினால் அவர் செய்யும் அனைத்து செயல்களும் தூய பக்தி தான். However, acting as an example for others, then we can say that this is an example of karmarpana, offering your results of your activity for the Supreme Lord. அவர் பிறருக்கு முன்னுதாரணமாக செயல்பட்ட காரணத்தினால் இது ஒரு வகையில் கர்ம அர்ப்பணம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது நம்முடைய செயல்களின் விளைவுகளை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பது. Online. Hare Krishna, Maharaj, there are no online questions. Jai. Jai.